عليكم طلاب المرحلة الرابعة كلية الطب جامعة نيسان. Our lecture today about sepsis. Early goal-directed therapy in sepsis. We start with case scenario. 57-year-old male with 2 days history of cough and sweating, fever at home, productive cough, shortness of breath, collapse in waiting room with low blood pressure. يعني ده ينتظر سرايا من الطبيب برايفت كلينيك، صار collapse, fainting, past medical history, hypertension, and clear surgery, medication only aspirin. Examination, fever 39.4, blood pressure low 82/52, 117 pulse rate or heart rate, and 24 respiratory rate. On room temperature SpO2 was 91. Mild confusion, increased work of breathing, dyspnea, crackles, outright lung base on auscultation. Point of care test, glucose 121 and hemoglobin 10.5. So the question, does this patient have sepsis? If so, what level of sepsis? What are our first step evaluating this patient? Does he require early goal-directed therapy? What if any treatment should be provided? So sepsis to start with, راح نرجع للكيس في السلايدات القادمة. Spectrum of disease ranging from systemic inflammatory response syndrome to septic shock. So it is as grading from grade 1 to grade 4, let us say that. Affect millions worldwide, mortality is very high, early aggressive therapy saving lives. So definition, we have SIRS, systemic inflammatory response syndrome, sepsis, severe sepsis, and septic shock. SIRS, what is SIRS? SIRS, 2 of the following: temperature more than 38, respiration more than 20, or PCO2 less than 32, heart rate more than 90, white PC either 12,000 or less than 4,000 or more than 10% band. So this is SIRS. What is sepsis? It is SIRS plus suspected or documented infection. Let us say chest infection, the previous case. Severe sepsis, sepsis plus tissue hypoperfusion or organ dysfunction like elevated lactate, acute lung injury, elevated creatinine, decreased urine output, coagulopathy, altered mental state. What is septic shock? Severe sepsis plus hypotension, not responding to fluid resuscitation. What we mean by mean arterial pressure? Mean arterial pressure is considered to be perfusion pressure seen by organ in the body. شلون نحسبه المين arterial pressure؟ roughly diastolic pressure زائد ثلث البلس بريشر. البلس بريشر هو الفرق بين يعني نقص سيستوليك ناقص دايستوليك. عادة المين هو is normal between 70 to 110 millimeter mercury. Sepsis, mortality increase as the disease is more progressive. SIRS, mortality 7, septic shock up to 70%. Risk factor, who patient having risk factor to getting sepsis? There is genetic factor, genetic predisposition, community factor, that like travel, contact with disease outbreak, specific exposure. There is hospital factor, duration of hospitalization, information during hospitalization, hospital-acquired infection, procedures like cannulation, central line, wound dressing, entrancing factor like concomitant morbidity, ضغط سكر, renal failure, vaccination history, nutritional status of the patient, surgery, post-surgical is a common site for infection, post-surgical. Etiology, 60% gram-negative, 50% gram-positive, fungi 10%, culture positive only. يعني جماعة السبتيك شوك أو السبتسيميا أو السبسيس فقط الكلتشر positive in 50% of the cases، يعني 50% negative culture. Commonest microorganism E. coli, Pseudomonas, Enterococci, and Klebsiella. SIRS differential diagnosis لازم نخلي differential diagnosis هي hypovolemia, anaphylactic pancreatitis, DKA, thyroid storm، then نخليه نبان as a cause of SIRS. يعني عندنا مثل ما حكينا إنه SIRS لازم عندنا document source of infection. What is early goal directed therapy? هذا بدأ بال 2001 algorithm for treatment of patient with suspected sepsis, algorithm for management in the first 6 hours. So what is the benefit of early goal directed therapy? ما هو الهدف من العلاج المبكر؟ more IV fluid 5 liters قبل كان 3.5 liters, more transfusion 64 قبل 18, more inotrope vasopressin
and dopamine or dobutamine, and this will improve mortality 30% versus 46. So goal-directed therapy, supplement oxygen, goal-directed, endotracheal intubation and mechanical ventilation, central line catheterization, sedation, paralysis in intubated or both, central venous pressure less than، يعني من ننطي فلويد for any patient الشوك لازم عندنا central venous pressure. هذا السنترال venous pressure هو اللي يحدد لنا كمية الفلويد اللي لازم نعطيها. less than 8 ملم mercury crystalloid colloid يعني بلازما او normal saline glucose saline. النورمالي هو above 12 8 إلى 12 above 12. mean arterial pressure مثل ما قلنا 65 إلى 90. إذا أقل من 65 vasoactive agent like adrenaline, noradrenaline or dobutamine. Saturation of O2 in venous site, of O2 it is less than 70%, indication of blood transfusion, and if the goal achieves, and then you should admit the patient to the hospital. So first step in the early goal-directed therapy is recognition. You should recognize severe sepsis and septic shock shown by decreased urine output, altered mental state, hypotension and hypoxemia. Being to identify source of infection, very important. Initiate laboratory workup. اسحب تحاليل this culture. step الثانية ورا recognition هو begin fluid resuscitation. الصورة معبرة انه المريض معلقي له normal saline ابو اللتر والميديكال ستاف the squeeze the normal saline. معناته شنو؟ you should give as much as possible in short time. So 2 large bore IV cannula. إذا ماكو IV cannula interosseous يعني هي نيد الخاصة تدخل بالبون مارو أو central line. repeat normal saline bolus 2 liter or more يعني لترين خلال نص ساعة تقريبا أو ساعة. bolus as fast as possible. So this is very important. Step number 3 is empiric antibiotics. يعني شنو empiric antibiotics؟ يعني واحد جاني pelvic surgery abdominal surgery شو توقع جرام نيجاتيف انيرو، يعني نعطي مثلا third generation cephalosporin plus metronidazole كبروفيلاكتيك او كتريتمنت سوري مو بروفيلاكتيك antibiotics broad spectrum. هذا البيشنت اللي حكينا عليه بالسيناريو انه جاني community acquired pneumonia, drug of choice هو third generation cephalosporin. patient with the hospital acquired infection اتوقع resistant microorganism ابدي له blindly ابدي له vancomycin او ميرونبينيم وهكذا. ف we start antibiotic as soon as possible and this will decrease mortality significantly. هنا الانتيبايوتكس اللي نستخدمها حسب السيناريو مال البيشنت اللي مثل ما قلنا. ستيب نمبر 4 هو فل ذا تانك. فل يعني تانك يفارغ امليه. وشنو التانك يفارغ؟ هو السيركوليشن الجسم نفسه. سنترال فينوس بريشر مثل ما قلنا هو اللي راح يحكم لنا ايش قد نعطي فلويد. The goal is 8 to 12. If it's less than 8 normal saline نعطي 500 سي سي كل 30 دقيقة إلى أن يصير 8. If it is 8 to 12 normal saline 100 سي سي بالساعة. إذا أكثر من 12 وصل سنترال فينوس بريشر نوقف الاي في فلويد. انتوبيتد بيشنت البيشنت اللي على الانتوبيشن على الفنتليتر ممكن يحتاج سنترال فينوس بريشر اكثر لان عنده loss of Y. urine output usually should be more than 0.5 mol per kg. يعني لازم نراقب اليورين اوتبوت عن طريق عادة يعني البيشنت خلي له فول يكثر نشوف اليورين اوتبوت. هاي سنترال لاين مكان السنتر. طبعا هذا يسووه بالطوارئ اللي يسويه ابو الامرجنسي ميديسن او ابو التخدير. واحد من عندهم يسويه. وين اخذنا السنترال لاين؟ رايت انترنال جاجولار فين. رايت انترنال جاجولار فين. ستيب 5 maintain arterial pressure. المين arterial pressure اللي حسبناه قلنا الدايستولي زائد 1/3 systolic diastole. الجول هو more than 65. if it is less than 65 start vasopressin. شنو هي الفازوبرازول؟ ابنفرين، نورابينفرين، فينيلفرين and dopamine. transfusion plus inotrope. transfusion يعني نعطي بلد او نعطي دوبيتامين. step number 6 restore tissue oxygen delivery. option 1 saturation of oxygen in the venous side. الجول هو systemic
central venous saturation of O2 is more than 70 اوبتون. هاي شلون نعرف saturation؟ هاي لازم نسحب blood gas analysis. blood gas analysis زين. هذا الجهاز موجود عندنا بالعناية مال مستشفانا. if SCVO2 less than 70 and hemoglobin less than 10 اعطي 1 pint or 1 unit of blood. اذا less than 70 hemoglobin more than 10 اعطي inotropic agent دوبيوتامين. venous lactate. في لاكتيت معناته انيروبيك ميتابوليزم من يزيد، معناته تشو هايبوكسيا. The goal lactate clearance أكثر من 10% after 2 hours. obtain normal venous lactate. إذا اللاكتيت جوا ال 10% والهيموغلوبين جوا ال 10 اعطي بلد. إذا اللاكتيت جوا ال 10% والهيموغلوبين أكثر من 10 دوبيوتامين. ستيب 7 adjuvant. يعني شنو adjuvant؟ يعني فد شيء مكمل، مثلا هو البيشنت COPD او اسماتيك البيشنت او نفروتيك سندروم او سيستميك لوبس، ذولا كلهم ياخذون ستيرويد. فشي يجينا هذا البيشنت الشوك مالته with infection يجينا adrenal insufficiency، فنفكر نعطي adjuvant ستيرويد. زين. intubation. هنا intubation اذا البيشنت نشوفه يعني hemodynamically unstable and respiration is imprisonment and the patient in a state of acute respiratory distress syndrome. Glucose control. تعرفون بالسبسيس هاي الكاتيكولامينز الادرينالين والنورادرينالين كلها تزداد وهاي كاونتر اكت تعاكس عمل الانسولين. فبدون سبسيس نتوقع زياده بالجلوكوز. So initiate insulin. patient مو diabetic. initiate insulin only when glucose more than 180. So the goal of glucose هو 150. So resuscitation goal in early goal direct therapy هو central venous pressure من 8 إلى 12، mean arterial pressure 65، unit output أكثر من 0.5 ml per kg، central venous oxygen saturation more than 70%. Prognosis: severe sepsis 30%, septic shock 50%, increase mortality when there is يعني شنو الباد prognostic sign؟ طبعا septic shock، high severity of organ dysfunction، عنده renal impairment، عنده mentality disorder يعني acute confusional state، hypothermia، leukopenia يعتبروا bad prognosis، elderly or very young يعني extreme age، multi organ failure or multi comorbidities، inappropriate antibiotics, and source of infection is abdomen is worse in dirty area rich with microorganisms. نرجع للكيس مالتنا، عمره 75 سنة، كف، حرارته 39، ضغطه 8 على 5، هارت ريت 117، ريسبيريشن 24، بلس اوكسيمتر 91. زين. هذا البيشنت ايش عنده؟ which type of sepsis? Does the patient have sepsis? which type? heart rate increase, respiratory rate increase, temperature increase. So this is SARS plus source of infection in respiratory. So this is SARS like and likely infectious source. So this is sepsis. This patient have confusion, local loss of consciousness, central loss of conscious focal sign. So SARS, source of infection and end organ damage. So this patient have severe sepsis. زي ممكن septic shock ما نعرف، لازم نعطيه فلويد ونشوف اكو ريسبونس لو لا، يعني يصعد ضغطه لو ما دا يصعد. So what are the first steps in the evaluation of this patient? Suspected sepsis, send a blood test, begin fluid resuscitation, search for infection, urine, respiratory blood, and start antibiotic as soon as possible. Does he require early goal-directed therapy? Yes, of course. He is in severe sepsis. What treatment does he need? Fluid, normal saline, 2 liter. ونشوف البلد بريشر، antibiotics, third generation cephalosporin, central venous line لازم نشوف ايش قد. طبعا هذا ريال بيشنت وهاي سيناريو مالته كان 6 طول نورمال سلاين وضغطه شوي شوي قام يصعد. What treatment does he need? بريشر، ضغطه نازل، مين ارتري بلجر اكثر من 65، سنترال اكثر من 8، طبعا نورابنفرين ضغطه بعدين صعد، سنترال فينوس ساتوريشن، شيكناه فينوس لاكتيت فروم 10 الى 9.5 after 2 hours، بلاد هيموغلوبين 10. اذا ايش نعطي هذا؟ اخر شيء ايش نعطي؟ دوبيوتامين. Very good. So possible intubation يعني حسب ال SpO2 حسب ال respiratory rate وال conscious level. he's in septic shock، يحتاج ستيرويد، لازم ناخذ هيستوري يعني نشوف هو ماخذ ستيرويد قبل لا، هل هو ستيرويد intermittent user or not. Is he adrenal insufficient or not.
So patient case follow up white BC 24000 30% bond LD لاكتيت 10 تحولت ل 9 و6 كرياتين 4.2 chest X-ray right lobe pneumonia urine clear blood clear painting and the patient admitted to the CCU. حقيقة هاي أهم يعني أردتكم تعرفون عن السبسيس وسبتيك شوك توكسيك شوك سندروم انسفلكتوكوكال توكسيك شوك سندروم تقروها أنتم ما بيها أي تعليقات يعني كديزيز بسيطة وممكن أنتم تقروها وتفهموها. Thank you very much.